Good morning. It's for me a great honor to be beside President Zeleensky the first time I chair the European Council. This meeting, we will discuss two main points. First of all, Ukraine, and then Europe in the world. About Ukraine, we must be very clear. We could count on our full and unwavering support, whatever it takes, and for the time it was necessary. Now in war, in future in peace. And we want to welcome you Sunday here as member of the European Union. And we will work with you for this and to win a comprehensive, just and lasting peace. This war is in Ukraine, is against the Ukrainian people, is in European soil, but at stake the universal principles enshrined in the United Nations charters. The right of self-determination, the right of territorial integrity, the right to have safe borders. That's why this war is not only about Ukraine, is not only about Europe, is about the international law. And the international law must prevail and the invasion must be defeated. The second point of our Council is Europe in the world. We are not living in the bipolar world, but in a multipolar world. They are not a global south, because the south is plural, as the north is plural. And we need to look beyond Europe for the different continents and weaving a very strong network, global network, with all our partners around the world, from New Zealand until Brazil. And this is very important for our common future of peace, of prosperity, and to tackle our global challenges, like climate changes, oceans governance, development, and to build a new international architecture, namely to lead with that very difficult issue about the global death in the less developed countries. Then, by the end of the day, during the press conference, I'm very happy to answer to your questions, but now it's time to listen and to give the floor
to President Volodymyr Zelenskiy. Thank you very much, Volodymyr, to attend this meeting. Thank you so much, Mr. President. Thank you very much again for invitation, and I'm very thankful. I remember how you came to Ukraine to support us and our people, our family, especially first year when it was very difficult and urgent for us to have unity in Europe supporting us. Now we need very much to strengthen Ukraine on these things. During these 2 days we're focusing on these things. Top priority for us, and we will discuss today, this is the protection of our energy sector. I'm speaking about, of course, safety in nuclear station, yes, which is very dangerous not only for Ukraine and for all the Europe if something goes not well. So, and also gas storages, how to save them. It's also important for Ukraine and other Europeans. The second point for me is very important to increase as much as possible our internal military production, which really helps and which works. We see the result on the battlefield. And the third point, which is important, how to urgently help for Ukrainian children to save and to do more secure the situation in our school network. It's about bomb shelters, food, a lot of different things which are very important for our families. And of course, Mr. President said already that the second point in the EU will be Europe in the world, and for us it's very important. Especially from the very beginning of next year, we need very much unity between the United States and EU and countries of Europe. This is very important. We need this unity to achieve peace. And I think only together the United States and Europe can really stop Putin and save Ukraine. Thank you. Mr. Trump has said that he will draw back the aid from the United States to Ukraine. Do you think if he does that, can Europe support Ukraine on its own? I think we have to count again on the unity between the United States and Europe. It's very difficult to support Ukraine without American help. And that's what we will discuss with the President Trump when he will be in the White House. Thank you. And we stay with Georgia. What you tell us? This time, European Council's agenda is dominated by security issues, and this is good so, because we have to take more responsibility on our own security. I hear some rumors in the air about possible peace negotiations, and my opinion is that probably it's too early, because right now Russia is in the offensive mode. Russia is going forward. Russia feels to be stronger side in every possible negotiations, and it would lead not to just and sustainable peace. If we will try to make something from this situation, it will not be just and sustainable
peace, it will be unjust and unsustainable peace. Russia is showing no willingness to negotiate, and I think in this situation we have to do everything what is in our hands to support Ukraine and to make Ukraine strong. And only then to proceed and to go to the negotiations table. Unfortunately, we are not delivering. I told it many times that a lot of promises, but not so many promises we could keep. And right now, European Peace Facility is still closed because of unwillingness of some European Union members to open it. Our support, military support to Ukraine, yes, rhetorically okay, but not in the real life, and President Zeleensky is telling every time about that. So I think the situation is really complicated and we have to be honest to ourselves, but we have to stop to be countless discussions club in Europe. We have to be really strategic player, global strategic player, and we can become such player only in case we are committed to take the decisions, instead of talking. My country's view is that we have to strengthen our defense, and we do it nationally, but we need pan-European decisions. First of all, we have to find how to empower and to extend the mandate of European Investment Bank to finance defense projects. We have to treat defense spending as a neutral to the fiscal stability. This idea was presented, I think, 2 or 3 years ago by some of us, but unfortunately, so far we could not take the decision on that. And we have to increase our defense spending. My country is doing a lot, and we will increase our spending possibly up to 5% of our GDP in coming years, because we understand that, first of all, we have to help ourselves, and then we can count on our partners, and we count on our partners very much. Can Europe fill the gap? Can Europe fill the gap if America stands back? Can? The gap in funding if America comes back? Can you fill the gap? Sorry, please be louder. If America was to stand back, can Europe fill that gap in funding for Ukraine? To fill the gap? Funding support for Ukraine. Yes, I think it is possible, but the money is not everything. Money is very important instrument, but in the market where there is limited supply and a lot of demand, sometimes money is not everything. But yes, we support such ideas like to buy in Ukraine for Ukraine. Lithuania is active in that. And of course we have to deliver especially those countries which still have the military equipment in the storages. Storages in my country are almost empty, in some other countries too. But some big countries have very big resources and they can support. What will be your position on Georgia today? This issue will be discussed, and what can you tell to Georgian people who are fighting for European freedom? You know, guys, I talked with you many times, and I'm really, from the bottom of the heart, the friend of Georgia. But what I see there right now, it's really disappointing. Yes, we can discuss about the outcome of the elections. Probably we will find the people who will tell that it was a fake elections and the result is, we cannot recognize the result. There will be other part who will tell the opposite. But for me, the most disappointing is that the government announced that they are drifting away from the European path, although how many 80% of the Georgian people are strongly supporting the Euro dream. So the Georgian dream should not take away European dream from the majority of the country. What's your European defense? France is suggesting a 500 billion fund. Germany is strongly against it. How do you think
You know, this is a matter of discussion about the fiscal stability. In this situation, I mentioned already that we would like to see the flexible approach towards the defense spending. In this sense, I am supporting the issuance of defense bonds. By the way, we do it in my country, and we have to do it on the pan-European level. Fiscal stability is important, but you know, if there will be not sovereignty, if there will be no independence, fiscal stability is nothing. So we have to take care of our security and then to talk about fiscal stability. Thank you. What's your European defense? France is suggesting a 500 billion bond. Germany is strongly against it. How do you? You know, this is a matter of discussion about the fiscal stability. In this situation, I mentioned already that we would like to see the flexible approach towards the defense spending. In this sense, I am supporting the issuance of defense bonds. By the way, we do it in my country, and we have to do it on the pan-European level. Fiscal stability is important, but you know, if there will be not sovereignty, if there will be no independence, fiscal stability is nothing. So we have to take care of our security and then to talk about fiscal stability. Thank you. Well, I think before Syria, we had a very important meeting yesterday regarding the Western Balkans. I think it's extremely important that we talk to the Western Balkans, that we realize the geopolitical importance of the enlargement process, that we also hear the frustration of the people and the representatives of the Western Balkans about the length of this process. And so I think the main message is for us, also in the west of Europe, that we need to take care of the Western Balkans. We need to encourage the reform process, but this cannot take decades before at least some of those countries join the European Union. And therefore I found the meeting yesterday particularly interesting and extremely useful, and we need to talk about this in the term that now starts for the European institutions. On Ukraine, which we will be discussing this morning, I think it's very important that we stay united. Ukraine is a terrible war of aggression by Russia on European soil. We need to stand with Ukraine, and every step that we are going needs to be taken with Ukraine and in the presence of
the European Union. The future of Ukraine is decided in Europe and not elsewhere. And talking about the Middle East, I think this remains, of course, an area which is very close to Europe, and therefore we are closely monitoring the situation in Syria. I think we are all happy that President Assad is no longer the dictator of Syria, yet we need to clearly identify who the new rulers of Syria are. We have not forgotten their past, but we want to be open and support Syria when it comes to a democratic, free Syria. But I think a few days after what happened, I think it's much too early to say whether Syria is going to the right direction. But I call upon European leaders to have an open mind and to support the democratic process, the establishment of the rule of law in Syria, which is very close to Europe and which has a big history that is therefore important to be supported by all of us. Welche Rolle spielt die EU, wenn jetzt Trump entscheidet, einen Frieden mit Putin auszumachen? Die Ukraine liegt in Europa und die Zukunft der Ukraine muss entschieden werden, auch in Europa, zuerst mit der Ukraine selbst. Es geht um die Ukraine. Zweitens muss die Europäische Union mit am Tisch sitzen, weil es um die Sicherheitsstruktur Europa geht. Und natürlich werden wir das auch mit unseren amerikanischen Freunden und Partnern diskutieren. Aber wir müssen zuerst jetzt einmal die Ukraine noch einmal ganz geeint unterstützen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass Präsident Zelenskyy heute Morgen hier mit dabei ist. Die Zukunft der Ukraine entscheidet sich nicht in Washington. Sie muss sich entscheiden in Europa, zuerst in Kiew, mit der Europäischen Union und natürlich auch mit unseren amerikanischen Freunden und Partnern. Mr. President, you are going to discuss Georgia as well. Wie besorgt sind Sie, dass dies Deutschland besonders hart treffen könnte und was genau könnte hier die europäische Wirtschaft entgegensetzen? Ich habe den Anfang Ihrer Frage nicht verstanden. 20% Zölle, mit denen Trump droht auf europäische Importe. Wie ernst nehmen Sie diese Drohung? Wie besorgt sind Sie, dass dies vor allem Deutschland und damit ganz Europa, die ganze europäische Wirtschaft schwächen? Zölle sind immer schlecht. Ich glaube, wir sollten uns einsetzen in der Welt für freien Handel. Und zum freien Handel gehören keine Zölle. Aber wenn jemand Zölle einführt, dann muss man mit den gleichen Waffen auch antworten. Wir stehen ja nicht neben den Vereinigten Staaten, wir stehen mit den Vereinigten Staaten in der Weltwirtschaft und der Geopolitik. Und deshalb, glaube ich, sollte man sich nicht zu sehr davon beeindrucken lassen. Man soll mit Präsident Trump reden. Und natürlich werden wir reagieren müssen, wenn sowas geschieht. Aber wissen Sie, in den internationalen Verhandlungen, vor allem mit Partnern wie den Vereinigten Staaten, setze ich auf Dialog und lasse mich nicht beeindrucken von Sätzen, die zum Teil aus dem Wahlkampf herstammen. Aber natürlich hat die Europäische Union auch Mittel, um sich dagegen zu wehren. Mr. President, what is your position about Georgia? Because you and your colleagues are going to discuss today Georgia, and also we are waiting for the declaration. We are quite worried about the evolution in Georgia. This is not the kind of democracy and rule of law we want to have on the European soil or close to the European Union. So we encourage all those who want to have a pro-European path for Georgia, and first and foremost, the fundamental freedoms that we believe in must be applied everywhere on the European continent. So we are following that closely, and we encourage the Georgian leaders to respect the fundamental human rights. And what measures are you in favor? Sie haben gesagt, es darf nicht über die Köpfe der Europäer hinweg sozusagen entschieden werden. Aber ist nicht geopolitische Realität, dass wenn Donald Trump und Wladimir Putin sich einig werden, wie die Ukraine aussehen soll, dass sie das de facto zu zweit entscheiden können? Sie gehen davon aus, dass Präsident Trump und Präsident Putin sich einigen werden. Ich stelle das einmal in Frage, weil ich glaube nicht, dass Amerika ein Interesse daran hat, dass Russland diesen Krieg gewinnt. So sehe ich weder die Interessenlage aus Washington noch die Person von Präsident Trump. Wir wollen
Ich glaube, Europa und Amerika, dass die Demokratie siegt, dass internationales Recht die Oberhand erhält. Das heißt, dass Grenzen nicht durch Gewalt verändert werden können. Und deshalb, glaube ich, haben wir ein gemeinsames Interesse daran. Und dafür werde ich mich auch stark machen, dass mit der Ukraine die Zukunft der Ukraine und Europas entschieden wird. Und ich glaube, wir in Europa haben die Mittel, die Ukraine zu unterstützen, sowohl militärisch wie finanziell. Aber unser Wunsch ist, dass wir das auch zusammen mit unseren Freunden in der NATO, und dazu gehört die Vereinigten Staaten von Amerika, auch diskutieren und machen. Herr Minister, eine Frage zu Syrien. Dankeschön. Türkei droht, den Kurden in Syrien anzugreifen. Welche Rolle wird jetzt die Europäische Union, wie will sie sich einbringen und was ist Ihre Position? Die Europäische Union muss geschlossen in der Ukraine und in der Syrienpolitik stehen. Darin liegt die Stärke. Wir reden ja auch heute bei diesem Gipfel über die Rolle Europas in der Welt. Und wir sind nur stark, wenn wir gemeinsam eine Position vertreten. Ich glaube, wir müssen jetzt mit allen Partnern in der Region, auch mit der Türkei reden. Wir müssen mit den neuen syrischen Machthabern reden. Und wir müssen gemeinsam versuchen, dass Frieden und Freiheit in Syrien und in der Region entsteht. Aber wir sind erst am Anfang dieses Prozesses. Und ich begrüße, dass auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen in der Türkei war. Und wir werden heute ihr zuhören, was bei diesen Gesprächen herausgekommen ist. Aber Sie wissen, dass die Kurden gegen die Voraussetzung, dass die russischen Militärstützpunkte in Syrien aufgegeben werden, damit überhaupt über die Aufhebung von EU-Sanktionen gegen Syrien gesprochen werden kann. Das ist Teil eines Prozesses und eines Dialogs, was erst jetzt eben begonnen hat. Lassen Sie uns nicht vergessen, dass der Sturz von Präsident Assad erst eine Woche alt ist. Es ist also viel zu früh, um all diese Etappen jetzt vorherzusehen. Ich glaube, wir brauchen Stabilität in der Region. Stabilität, Demokratie und Freiheit. Und dieses ist ein Prozess, und den werden wir als Europa und als Luxemburger stark unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir hatten gestern einen ganz wichtigen und interessanten Échange mit den Ländern vom Westen, vom Westbalkan. Es ist ganz klar, dass eine große Frustration am Westbalkan besteht über die Fassung, über die Länge vom Beitrittsgespräch. Das ist eine Frustration, die ich gut verstehe. Und wir meinen, dass es in unserem Interesse auch den Prozess zu akzelerieren, für einerseits den Ländern zu helfen, die Reformen zu machen, die notwendig sind, und andererseits für und allem zu sehen, für unser Westeuropa, dass es eine geopolitische Notwendigkeit gibt, den Reformprozess mich schnell zu machen, an die Länder, die viele Konditionen schon erfüllen, auch die Beitrittsperspektive Mino zu bringen. Ich finde den Échange gestern particulièrement aufgefunden. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe regionaler Probleme, die nicht soll unterschätzen. Dafür wäre es für mich extrem instruktiv, an die Gespräche auch am Rand von dem Konzert wäre dafür ganz nützlich. Was die Ukraine belangt, als es als Ziel hat, auf der Seite von der Ukraine weiter zu stehen. Die Ukraine, als wie schon oft zu Brüssel noch gesagt haben, mehr wie just ein Konflikt, wo ein Land den anderen überfallen wird. Es geht um fundamentale Prinzipien, dass die Grenzen nicht regeln durch Gewalt. Und dafür werde ich heute Morgen noch auch am Namen von Lützburg die Unterstützung von unserem Land für die Ukraine ausdrücken. Die Zukunft von der Ukraine kann immer gemerkt werden mit der Ukraine, das hier ein Terrain. Aber Europa, die Europäische Union muss auch mit unterstützen, wenn wir über die Zukunft schwätzen. Die Zukunft von der Ukraine wird vor allem zu Kiew dezidiert und nicht zu Washington oder sonst was. Das auf unserem Kontinent, wo das geschieht wird, und dafür sind die nächsten Monate extrem wichtig, zu weisen, wir lassen die Ukraine
nicht allein. Und da meine ich schließlich begrüßen ich, dass heute den neuen Konseilspräsident, den Антоніу Кошта eine neue Methode hat, dass man für eine strategische Diskussion feiern, als nicht Zeit verlieren mit Konklusionen, wo man über Kommen diskutieren. Der Präsident Kosτα hat klar gesagt, wir wollen heute diskutieren über die Ukraine, über die Rolle von Europa an der Welt, an der Ukraine, an Syrien, am Nahen Osten. Und ich begrüße das extrem, dass das gemacht hat, was eine Reihe von Ihnen noch richtig suggeriert haben, für mehr strategische Diskussionen zu haben, weil wir als Staats- und Regierungschefen zusammenzukommen, dafür freue ich mich auf die Diskussionen, die wir heute feiern. Ich meine nicht, dass über Friedenstruppen schon geschwärzt wird. Es geht darum zu gucken, wie können wir die Ukraine stärken, wie können wir die Ukraine die Garantie geben, dass die Ukraine in Zukunft nicht allein gelassen wird. Und ich meine, dass wir darüber echt schwätzen, mit dem Krieg ist nach umgegangen. Wir wollen nicht, dass Russland den Krieg gewinnt, weil Russland den Krieg nur gewinnt, dann Menge viel von uns bestehen die Meinung, dass da könnt Russland an andere auch die Idee haben, für auch in Zukunft Grenzen zu regeln durch Gewalt. Guckt, wir haben für eine paar Tage kommemoriert den 80. Jahrestag von der Ardennenoffensiv, wo einfach Deutschland Lützeburg am Belcht überfallen, nachdem schon einer Teile von unserem Land frei waren. Wir haben nachdem uns nicht ein Territorium abgehen, wir haben zusammen mit den Amerikanern gekämpft, für das Land frei bleiben. Und das ist nämlich, was heute an der Ukraine geschieht. Und dafür ist es so wichtig, dass wir die Ukraine unterstützen, auch wenn das viel mehr suchen an Engagement kascht. Es geht um fundamentale Prinzipien, in denen wir leben und für die wir uns müssen alltag ersetzen. Ich habe noch nicht mit Präsident Trump geschwärzt und ich weiß auch nicht, ob es am Ende von den Vereinigten Staaten von Amerika ist, für das Russland den Krieg gewinnt. Ich meine noch nicht, dass das dem Personage Trump entspricht, für zu akzeptieren, dass Russland als Werker aus diesem Krieg rausgeht. Das ist also gemeinsamen Interesse. Hoffentlich, und dafür werde ich mich auch als Lützeburger Regierungschef stark machen, dass wir uns fundamentale Prinzipien leben. An dem Sinn, dass das internationale Recht spielt. Und das internationale Recht akzeptiert nicht, dass das Land überfallen wird und da kann sich ein Terrain appropriieren. Wenn wir das Prinzip akzeptieren, dann ist es gesagt, nicht gut ist, weder für Amerika noch für Europa. Und ich will auch darauf hinweisen, dass der Präsident Trump noch nicht Präsident von Amerika ist und noch bislang, soweit ich ob man es weiß, noch nicht Gespräche gefeiert hat mit Präsident Putin. Aber sogar, wenn das stattfindet. Die Zukunft von der Ukraine entscheidet sich nicht zu Washington, die Zukunft von der Ukraine entscheidet sich an Europa, für allem an der Ukraine selber, mit den Ukrainer und noch mit der Europäischen Union. An Europa werde ich auch heute pochen, dass Europa mit dem Tisch sitzt, wenn über die Zukunft von der Ukraine geschwärzt wird. Europa an der Welt, das ist auch ein Sujet, da wird sich auch Präparation auf den Donald Trump tun. Wie muss, wie kann sich die EU überhaupt für Donald Trump in die EU nach Europa ist ein großer, starker Kontinent mit 400 Millionen Einwohnern. Das ist ein komplexer Kontinent, weil wir 27 Länder sind. Aber Europa steht ja in ganz Reihe Werte. Europa hat einen Partner an der Welt, das ist Amerika. Und die Partnerschaft, die endet nicht oder die changiert nicht fundamental mit dem Präsidenten. Es wird zwei Sachen entstehen daraus. Wir müssen ein gemeinsames Vue, wir müssen stark auftreten vis-à-vis von Amerika, aber wir müssen auch an Amerika Freund und Partner sein. Und dafür sind die Staat viel mehr aufgeregt, es muss ihn auf Anhecht mit dem amerikanischen Präsident schwätzen, nicht ihm nur laufen, mehr als Partner gesehen und dann
so mit ihm schwätzen, wie hin höchstwahrscheinlich mit alles schwätzt, das heißt mit Determination, aber die Überzeugung, und dann also eine Negoziation über ein ganz reiches Sujet, die muss ohne zu fährten feiern. Wir sind ein starker Kontinent, wir haben vieles, was wir selber können machen. An den Reissachen muss man mit Amerika machen und so. Wir sind nicht da. Und dafür fand ich gut, dass wir heute die Rolle von Europa an der Welt spielen. Ich hätte gerne, dass Europa mehr eine starke Rolle an der Welt spielt. Aber für das zu können, muss man auch ökonomisch mehr stark sein. Wir müssen auch sicherheitsfroh mehr stark sein. Weil immer, wenn man ökonomisch stark ist, da kann ich vieles anderes machen. Das ist das Thema Kompetitivität auch was auch eine Inzidenz oder Geopolitik. Wie kann die Brasilien dann noch Gesprächspartner Für dich muss das da hingeht, dafür begrüßen ich, dass die Europäische Union hat dem Lied von der neuen Auftrag für Außenpolitik, der Madame Callas, schon eine Delegation dahin geschickt hat. Muss ich mit den Leuten schwätzen. Wir kennen die Leute eigentlich von ihrer Vergangenheit. Wir wissen nicht genau, was ihre Pläne für die Zukunft sind. Wir das finden am Dialog raus, an dem, was sie machen. Die wir nicht, meine ich, zu viel naiv sind, was da geschieht. Wir begrüßen, dass der langjährige Diktator nicht mehr da ist. Als Syrien, das war schrecklich für die Menschen an dem Land. Wir wissen nicht, wen die neu genesen sind. Wenn ich will draußen an wen ist, dann muss ich mit ihnen schwätzen. Dafür ist es gut, dass auch die Europäische Union durch eine Ambassade möchte, dass man also mit den Leuten schwätzen und dass man so müssen in ihren Aktionen. Und da gilt wie auf anderen Plätzen. Wir hätten gerne, dass Frieden, Stabilität, aber auch fundamental Menschenrechte respektiert gehen. Und das, was wir gerne in der Region hätten, das ist eine Region, die liegt ein paar Kilometer neben den Memberstaaten von der Europäischen Union. Und dafür ist dann Eisenmeere, dass das da geschieht, auch in Richtung Stabilität und Frieden geht. Wenn man guckt, geografisch gerade, dann hast du nur ganz nah bei Zypern, bei Griechenland, bei anderen Ländern, die sind Member von der Europäischen Union. Und dafür ist das das Sujet, das uns ganz nah am Herzen liegt. Merci. Wir haben ganz vieles bislang gemacht, als Europäische Union, noch als Memberstaaten, noch als Lützeburg. Und wenn es notwendig ist, muss man Moyen haben, mehr zu machen, weil nachher gegen fundamentale Prinzipien, aber wir können nicht aus finanziellen Gründen die Ukraine allein lassen, an Russland gewonnen lassen. Und dafür gilt es, geeint neben der Ukraine zu stehen, mit der Ukraine zu stehen, weil es in Zukunft in der Sicherheitsarchitektur von Europa geht, damit auch von der von Lützeburg. Ich will nicht, dass in Zukunft nach Ländern an Europa überfallen gehen. Das wäre dann von all dem, was die für uns Verantwortung gedroht haben, gegen zerstören, nur im Zweiten Weltkrieg, nur am Ende vom Kalten Krieg. Es geht hier um etwas ganz Fundamentales. Und dafür begrüßen ich auch, dass Präsident Zelenskiy der Morgen hier ist, dass wir mit ihm schwätzen, nicht nur über Video, aber am Saal. Wir sollen nicht unterschätzen, wir auch nicht mehr als Lützeburger werdet. Es geht nicht nur ein paar Quadratkilometer am Osten von der Ukraine. Es geht um die Zukunft von Europa, um die Relationen mit Russland, um die Relationen mit Amerika, aber auch wie wir uns an der Zukunft aufstellen. Und dafür, das ist nicht eine Diskussion, die heute aufgeschlossen wird, wir sind mitten an einem historischen Moment, an einer graven geopolitischen Situation, die man muss gut gestalten, für das man in Zukunft der Friede, Freiheit und Wohlstand können leben. Es ist selbstverständlich, dass wenn es um fundamentale Prinzipien geht, da muss man alles machen, dass die Prinzipien auch kann verteidigen, aber wenn am Zweiten Weltkrieg man das nicht gemacht hätte, da wären wir heute nicht das Freit Lützeburg, was wir sind. Die Leute, die an der Ardennenoffensiv kommen sind, an denen wir ein letztes Weekend Merci gesagt haben, die haben auch alles gemacht, was zu müssen, dank dem Präsident Roosevelt, dank ihrer Generäle, dank den vielen Soldaten, die da kommen sind.
Und ich meine, die Lektionen von der Rundstadtoffensive, vom Zweiten Weltkrieg, aber auch, was wir gemacht haben, par rapport zu Osteuropa und am Ende vom Kalten Krieg, das sind Lektionen, die man nicht sollen Haut vergessen. Merci. So today we are going to talk about first Ukraine and then Europe in the world. On Ukraine, we have to talk how we can support Ukraine more. Zelensky's meetings here are also about how we can provide more support to Ukraine. Any push for negotiations too soon will actually be a bad deal for Ukraine. All the other actors in the world are carefully watching how we act in this case, and therefore we really need to be strong. Syria shows us that Russia is not invincible, and we shouldn't underestimate our own power. Then the second topic is very wide. It's Europe in the world, and there I think it's important to understand that we are a great power, and if we want to be a geopolitical power, we need to act in a united way. Then we are strong. Then we are also serious on the world stage, and then everybody is also looking at us in these developments that are going on in the world. We see this struggle between the forces that want to have the world order where might makes right, and we see on the other side European Union with its allies, where we have a rule of law and we want to have a world where it's on the rules based, so it's not that those who have the power can just take what they want. And it is a real struggle, and therefore we have to keep together. We see the actors, Russia, Iran, North Korea, acting very clearly together in terms of military power. We see also China more covertly using the economic clout that we have against us. So Europe also should not underestimate our own power. We are a great power if we act together. On Georgia, please. You are going to again discuss Georgia, and what should we expect, and are you going to discuss extra measures? Well, on Georgia, of course, we can discuss, and we will discuss what more can we do to really pressure the government not to use violence against the protesters, not to use and oppress the opposition, and send very strong signals that from the European Union. Of course, on Monday we discussed, and we didn't achieve agreement on the sanctions part, but we need to work with that further. On Ukraine,
How concerned are you about the threats of Donald Trump that he might impose tariffs up to 20% on European goods, and how would the EU react to that? There are no winners in trade wars. That is very clear. If we start to have a trade war with the United States, I think also United States people are not benefiting from this. So we need to be very, very careful. If U.S. is looking at China, then we should stick together, I mean, Europe and United States. If we are having a trade war between United States and European Union, then who is laughing out loud is China. How will you manage that the US pulls back in support, and also how are you going to get the EP involved? Europe has been the biggest provider of aid, and we continue to be so. Of course, we work together with our U.S. allies to also convince why helping Ukraine is not a charity, but actually investment to their own security and the global security. But of course, we are discussing amongst ourselves what more can we do also for Ukraine, but also for our own defense. And these are hard discussions because they need financing and they need difficult decisions. One question about Syria. Sorry, how should the issues between Syrian Kurds and Turkey be resolved? You know, Turkey want to attack Kurds. Syria is a very diverse country, so it has many groups, and Kurds are one of them. So when we had the meeting in Jordan together with the Arab countries, also Turkey and United States, then the messages were very clear that nobody should pull the cover to their side and use this situation, but everybody is interested in a stable country, peaceful country, and no civil wars. So also Turkey, also United States, and those messages were very clear. I think it's very important that we stick together there, together with the regional partners and us, conveying the same messages, and also conveying the messages that if the right steps are taken on Syria's side, then we are also willing to take steps on our side so that they can build up the country again. Thank you. Thank you so much. Thank you. Madam Representative, just one question, please. Just one question concerning You here for the last European Council, one hopes for 2024. I think it's off to a very good start with the first European Council of President Costa. We have already had quite a lot of in-depth discussions interinstitutionally with the Parliament and the Council. Antonio has already visited and spoke at length with our group leaders last week, and he will be in January in order to prepare the next European Council with us. That is important as we look to 2025, which will be an incredibly important and crucial year for us. It will be a year where, after having stood up, the European Union has stood up for quite a few years. Now it will have to step up, if I could say that. Step up on where our position in the world is, how we continue to support Ukraine, how we make sure that Moldova doesn't go dark in January, how we make sure that we don't abandon the people of Georgia as they fight for the European path, how, as we said yesterday, we continue to look with optimism towards enlargement to our neighbourhood, because if we don't step up, others will step in.
This is all of what I will discuss with the leaders as we end or close off what has been a very challenging year, but also one where we have taken the decisions. We have had elections, we have formed the Commission, we have constituted the Parliament, so I look very much, I would say, with optimism to working quite a lot in 2025. So on Syria, so I think it's very good that our leaders are starting to discuss with the neighbours of the region. It is good that the Commission President went to Turkey and also speaking with our counterparts also in Jordan. I will also be embarking on a trip to the region in January. With regards to Syria, of course, it is a relief that the regime of Assad is finally down, is finally over. We need to look with caution as to who will take over, who will fill that vacuum. Also with regards of caution to the potential of Syrian nationals going back, and also not forgetting that there are minorities that need to be protected in Syria. Last one. You already mentioned Georgia. Yesterday, Georgia's President Sauli Niinistö had a word in the Parliament of the European Union. So what will be your position as President of Parliament in this room? And can we expect strong wording on declaration afterwards? Well, you can expect strong wording from the European Parliament. You have seen the resolution that we passed with regards to the election, the concerns that we have with regards to the results and how they were conducted. Our appeal is for Georgia not to abandon the European path. I have been coming to European councils for years now, and if there's one thing that has dominated all these councils is that we have made a promise to those people who look to Europe as their home that we would not close the door to those people, and that includes the people of Georgia who today continue to be out on the street with European Union flags, and we must not abandon them. That is the position that is very clear from us as we spoke, also as we said in Strasbourg this week. No doubt that that will be the position for us going into 2025. Thank you very much. Yes, last one. Well, you heard President Zeleensky here with President Costa. Also important that the first visit of President Costa was to Kiev, and that for the first European Council of President Costa we have President Zeleensky here. If you match that with the majorities that we have in Parliament, you can see that no matter what measure, whether it is, most importantly, with financial aid and humanitarian aid, you will find a support in the European Parliament, and our appeal will continue to be for Member States not to look away. And most importantly, that when we talk about Ukraine, it has to be with Ukraine at the table. And when we talk about peace, it has to be peace with dignity, peace with justice. That, I think, is the very basic message that our Ukrainian friends who are fighting for our freedoms every day have told us, and the least we can do is follow it up. Thank you very much. Im Europäischen Rat miteinander intensiv beraten. Ich habe dabei die Gelegenheit, wieder einmal meinen Freund Emmanuel Macron und Frankreich zu vertreten, weil er sich auf den Weg nach Mayotte gemacht hat. Und das ist ja auch wichtig. Da hat eine furchtbare Naturkatastrophe unzählige
Opfer gekostet. Und wir sind alle auf der Seite Frankreichs. Ich habe ihm persönlich noch mal versichert, dass wir bereit sind, in jeder Weise hilfreich zu sein. Und die gestrige Diskussion hat auch gezeigt, dass viele andere gerne hilfreich und unterstützend sein wollen. Wir werden heute erneut über die Frage der weiteren Entwicklung des Krieges, den Russland gegen die Ukraine begonnen hat, diskutieren mit Präsident Zeleński. Ich habe ihn gestern mit einigen Verbündeten aus dem NATO-Kreis getroffen und mit ihm sehr ausführlich diskutiert. Wir werden das heute auch noch einmal tun. Das ist notwendig, denn wir sind jetzt in einer ganz besonderen Situation. Der Krieg dauert jetzt schon sehr, sehr lange. Er hat unzählige Menschenleben gekostet. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass ein paar Dinge miteinander klar sind. Das Erste ist, wir müssen die Unterstützung für die Ukraine dauerhaft absichern. Es muss klar sein, dass wir bereit sind, so lange die Unterstützung zu ermöglichen, wie sie gebraucht wird. Und deshalb habe ich sowohl gestern als die Gelegenheit genutzt und werde das auch heute noch einmal tun, dafür zu werben, dass auch alle noch einmal gucken, was sie zusätzlich machen können zur Luftverteidigung, zur Flugabwehr, zur Frage Artillerie, zur Frage Munition, all das, was notwendig ist, damit die Ukraine ihre Unabhängigkeit und Souveränität verteidigen kann. Es ist klar, dass in der jetzigen Situation darüber zu diskutieren ist, wie die Dinge sich weiterentwickeln können. Und deshalb braucht man klare Prinzipien. Das, was ich erhoffe, heute auch noch einmal gemeinsam festzuhalten ist, dass es keine Entscheidung geben darf über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg. Das gilt für uns als auch für alle anderen. Wir müssen das mit den Ukrainerinnen und Ukrainern gemeinsam entwickeln, was möglich ist. Und aus meiner Sicht ist das auch genau die Aufgabe, um die es jetzt geht. Und es bleibt dabei, dass wir darüber aber die zwei großen Aufgaben nicht aus dem Blick verlieren dürfen, vor denen wir jetzt stehen, die wir zu lösen haben. Erstens, das Töten muss ein Ende haben. Wir müssen in eine Situation kommen, wo Frieden möglich wird. Und es muss auch ganz klar sein, dass es keine Eskalation des Krieges geben darf zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO. Also ein sehr besonderes, sehr bedrückendes Thema, wenn man an die unzähligen Toten denkt und an die furchtbaren Zerstörungen, die in der Ukraine angerichtet worden sind durch den russischen Angriff. Aber natürlich eine Frage, die wir diskutieren werden. Wir werden uns hier auch über die Rolle Europas in der Welt unterhalten. Da geht es um unsere Haltung zu einer Welt, die sich ändert, mit vielen neuen Mächten, die aufkommen, insbesondere in Asien, in Afrika, im Süden Amerikas wird es bedeutende Nationen geben, die über das Geschehen der Welt mitreden wollen und auch das Recht haben, mitzureden, die ökonomisch stärker werden. Und darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Die Welt wird nicht bipolar werden, wie der eine oder andere annimmt, sondern sie wird eine sein mit sehr vielen unterschiedlichen Kräften. Und wichtig ist, dass es eine friedliche Welt wird, in der ökonomischer Austausch möglich ist und der Europa mit seinen Vorstellungen von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eine gute Perspektive hat und wirtschaftlich stark bleibt. Das werden wir diskutieren müssen. Wenn es um wirtschaftliche Stärke Europas geht, geht es um Bürokratieabbau, ein ganz großes Thema, wo ich große Hoffnung habe an die künftige Kommission, dass es wirklich dazu kommt, dass erhebliche Vorschriften verändert werden, sodass weniger bürokratischer Aufwand und mehr Geschwindigkeit für wirtschaftliches Wachstum möglich werden. Und wir müssen uns natürlich auch auseinandersetzen mit den Industrien, die gegenwärtig besonders herausgefordert sind. Das gilt für die Autoindustrie. Die Kommissionspräsidentin hat einen strukturierten Dialog mit der Autoindustrie in Europa angekündigt. Ich unterstütze das und werde ihr auch heute noch mal meine Unterstützung und die Unterstützung Deutschlands in dieser Sache versichern. Klar ist, dass ein paar Dinge dabei zu regeln und zu besprechen sind. Ich glaube, es muss jetzt schnell zu einer Verständigung mit China über die Zollfragen kommen. Es macht keinen Sinn, das konfliktär auszutragen. Und deshalb appelliere ich an alle, dass sie die Verhandlungen jetzt zu einem guten Ergebnis bringen. Zweitens, in der bedrängten Situation, in der die Automobilindustrie in vielen Fällen weltweit, aber ganz besonders in Europa ist, macht es auch keinen Sinn, sie jetzt noch zusätzlich mit Strafzahlungen wegen nicht erzielter Ergebnisse im kommenden Jahr 25 zu belasten. Das muss auch jetzt bald entschieden werden. Und deshalb
sollte die Kommission einen Weg finden, dass die Strafzahlung, falls sie erforderlich würden, nicht die finanzielle Liquidität der Unternehmen, die jetzt in Elektromobilität, in moderne Produkte und Fahrzeuge investieren müssen, beeinträchtigt. Und im Übrigen zeigt sich, dass es sinnvoll ist, dass wir die Produktion von Elektrofahrzeugen gemeinsam in Europa anregen. Es gibt sehr unterschiedliche Vorschläge und auch Maßnahmen, die in einzelnen Ländern ergriffen werden. Das wird der Wirklichkeit eines europäischen Pkw-Marktes aber überhaupt nicht gerecht. Denn alle großen Fahrzeughersteller produzieren in vielen europäischen Ländern das eine Auto dort, das andere Auto dort. Es gibt gar keine gezielte Möglichkeit, die Produktion im eigenen Land zu fördern, sondern das gibt nur sehr ungezielte Möglichkeiten. Am besten wäre es also, es gäbe ein gemeinsames Förderkonzept für alle Staaten Europas und das ist auch meine Forderung, die ich heute hier auf den Tisch legen werde. Gleiches Thema gilt aus meiner Sicht für die Frage Stahl. Da sehen wir, dass alle Stahlproduzenten in Europa Schwierigkeiten haben. Sie sind herausgefordert mit Überkapazitäten, die auf dem ganzen Weltmarkt existieren, mit Billigimporten, die aus vielen Ländern kommen. Das kann so nicht weitergehen und deshalb brauchen wir eine gemeinsame Strategie in dieser Frage. Wir sollten nicht vergessen, Europa ist mal gestartet als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Und jetzt sollten wir die Stahlindustrie zukunftsfest machen, gemeinsam in Europa. Viele gucken ja immer nur auf ihre nationale Berichterstattung, aber wer einmal die europäischen Berichte gemeinsam anschaut, wird feststellen, überall gibt es Probleme und deshalb muss hier auch koordiniert in Europa gehandelt werden. Meine Forderung also, eine große Stahlkonferenz durchzuführen, in der diese Fragen besprochen werden und gemeinsam gehandelt wird. Auch im Übrigen entwickelt wird, wie wir gegen Dumping auch mit Zollpolitik vorgehen, denn in diesem Fall wäre das auch angebracht. Letztes Thema, das uns hier bewegen wird, ist die Frage der Migration. Da sind wir sehr weit gekommen mit den Entscheidungen zum gemeinsamen europäischen Asylsystem, mit der gemeinsamen Bereitschaft, die Außengrenzen Europas effizient zu schützen, aber eben auch mit ganz neuen aktuellen Entscheidungen, die wir gerade getroffen haben, etwa gegen Schleuserkriminalität bei den Innenministern. Und das muss weitergehen, deshalb werden wir darüber diskutieren. Pragmatismus ist gefragt und da werden wir jedenfalls unseren Beitrag leisten. Deutschland hat es mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben, geschafft, die irreguläre Migration in den letzten Monaten um fast 50% zu reduzieren, wenn wir auf die Asylgesuche schauen. Und das zeigt ja, dass entschlossenes, pragmatisches Handeln hilft. Welche Zugeständnisse muss Präsident Zelenskyy machen, damit es zu Friedensverhandlungen kommen kann? Nochmal, es darf keine Entscheidung über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben. Und es würde ja schon anfangen, wenn man in einem Gespräch mit Journalisten sagen würde, was die Ukrainer machen sollen. Die müssen sich schon selber überlegen, was ihre Wege sind. Und deshalb glaube ich, ist es auch ganz unangebracht, dass einige jetzt darüber diskutieren, was als dritter und vierter Schritt folgen sollte. Wir sind jetzt dabei, darüber nachzudenken, was demnächst geschieht. Und erstmal ist hier die weitere Unterstützung der Ukraine wichtig. Ein klarer Kurs, dass es keine Eskalation des Krieges gibt, dass es nicht zu einem Krieg auswächst zwischen Russland und der NATO. Ein klarer Kurs, der deutlich macht, dass wir immer versichern, und zwar tief in unserem Innern, dass wir nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg Entscheidungen treffen werden. Herr Bundeskanzler, ein Waffenstillstand könnte früher kommen als gedacht mit Donald Trump und Wladimir Putin sich am Verhandlungstisch einig würden, wie es in der Ukraine aussehen soll. Was können Sie tun, dass Sie das nicht über die Köpfe aller Europäer hinweg einfach beschließen? Mein Eindruck aus den Gesprächen, die ich mit dem amerikanischen Präsidenten, der es ja wieder werden wird, geführt habe, ist, dass eine gute Kooperation zwischen Europa und den USA möglich ist. Und deshalb sollten wir auch versuchen, das hinzukriegen. Das ist eine gemeinsame Angelegenheit. Wir haben gemeinsam uns aufgemacht, die Ukraine nicht alleine zu lassen und zu unterstützen. Und der Grundsatz gilt eben immer,
keine Entscheidung über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer und das heißt natürlich auch der europäischen Staaten hinweg. Sie wissen, dass ich sehr entschieden dafür plädiere, dass man, wenn man klar positioniert ist und eine feste Haltung hat, dann auch mit dem russischen Präsidenten sprechen muss. Ich habe das selber getan vor dem Krieg und ihm gesagt, was zu sagen ist. Ich habe das nach Ausbruch des Krieges getan und sehr klar Position bezogen, jetzt jüngst auch wieder. Und insofern ist das natürlich ein Teil von allem. Aber das funktioniert ja nur, weil wir uns unserer selbst und untereinander sicher sind, dass hier nicht über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg entschieden wird. In Sachen Stärkung der Ukraine im Falle eines möglichen Waffenstillstands? Nochmal, es ging jetzt darum, erstmal dafür zu sorgen, dass die Ukraine nicht alleine gelassen wird und dass sie ihr Land verteidigen kann. Da muss was getan werden. Deutschland ist mit großem Abstand der größte Unterstützer der Ukraine. Nochmal zur Erinnerung, wir haben fast 30 Milliarden Dollar, 28 Milliarden Euro an Waffenlieferungen organisiert und auf den Weg gebracht. Einige kommen noch, aber alles ist unterwegs und längst da. Und wir werden auch weiter der größte Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben. Alles, was wir an Leistung zusammen erbracht haben für die Ukraine, hat einen Umfang von 37 Milliarden Euro. Und da sind nicht mitgezählt die Leistungen, die über die Europäische Union von uns ja immer zu einem Viertel mitfinanziert werden. Und das, was wir an Kosten tragen für die Aufnahme von über 1 Million ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland. Also ein großer Beitrag. Aber meine klare Aussage ist, ich würde mir wünschen, dass überall in den europäischen Hauptstädten noch mal geguckt wird, was man in den Haushalten und den Budgets, die jetzt festgelegt werden für das kommende und das übernächste Jahr, noch an zusätzlichen Möglichkeiten absichern kann, damit die Ukraine auch die notwendige Unterstützung zur Verteidigung des Landes bekommt. Und selbstverständlich hilft da der 50 Milliarden Dollar Kredit, den wir über die G7 organisiert haben, wo Europa einen wichtigen Beitrag leistet. Aber das kann nicht alles sein, was geschehen ist. Da müssen alle noch mal schauen. Mr. Chancellor, Georgia also on agenda today. What will be your position and also what can you tell to those people who are standing in the streets of Georgia and fighting European future? Wir wissen, dass die Bevölkerung Georgiens sehr nach Europa strebt. Das ist ein demokratischer Wille, der dort existiert. Und deshalb haben wir ja den Weg dazu auch eröffnet. Und wir schauen genau hin. Europa, die Europäische Union, ist eine Gemeinschaft von Staaten, die sich verpflichtet haben, auch gemeinsame Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu haben. Heute Herr Präsident Macron vertreten. Er wird immer Kurden Schutz nehmen. Würden Sie auch heute über Kurden sprechen? Weil Kurden haben gegen IS gekämpft, jetzt die Türkei Kurden angreifen. Was ist Ihre Position? Ich habe gestern schon dazu Stellung genommen auf Ihre Frage und wiederhole die Antwort von gestern nochmal. Es ist gut, dass Assad gestürzt ist. Der hat unglaublich viele seiner eigenen Bürgerinnen und Bürger angegriffen, getötet, gefoltert. Und jetzt ist die Möglichkeit da für ein sicheres Leben der sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, der sehr unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, eine Etablierung eines Systems, bei dem Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und ein Miteinander sehr unterschiedlicher Bevölkerungsteile möglich ist. Und darum fühlen wir uns auch verpflichtet. Herr Bundeskanzler, mit Donald Trump im Weißen Haus könnte sich sehr schnell einiges ändern. Er hat ja schon Importzölle für bis zu 20% angeboten. Das würde besonders Deutschland hart treffen. Wie sicher können Sie sich hier sein, dass die EU Deutschland unterstützen würde in so einem Fall? Wir handeln in Handelsfragen alle gemeinsam. Das hat sich immer schon erwiesen und das ist eine Stärke. Deshalb begrüße ich auch, dass jetzt eine Verständigung über das Mercosur-Abkommen zustande gekommen ist. Europa wird seine Rolle in der Welt nur wahrnehmen können, wenn es mit aller Welt Handel treibt, wenn es europäische Direktinvestitionen im Ausland gibt, Direktinvestitionen aus anderen Ländern in Europa und einen sehr engen Austausch. Deshalb sind diese Handelsabkommen von größter Bedeutung. Und wir sind ein starker Wirtschaftsort. Insofern werden wir sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Welt hat von der Globalisierung profitiert.
Das ökonomische Wachstum und der Wohlstand sind dadurch größer geworden, überall. Und das sollten wir bei allem, was geschieht, nicht vergessen. Letzte Frage noch, Herr Bundeskanzler. Wie energisch werden Sie hier heute die Positionen von Emmanuel Macron vertreten, auch wenn Sie sie selbst nicht teilen? Ich vertrete den französischen Präsidenten übrigens nicht das erste Mal und ich werde die Position der französischen Regierung vortragen, was angesichts der sehr engen Kooperation zwischen unseren beiden Ländern und zwischen ihm und mir auch gar kein Problem ist. Ich danke Ihnen allen für danke Ihnen allen, sehr schön.
First of all, the people of those countries are calling for a European future. And we need to ensure that Europe answers their calls with action. On Moldova, and we spent a little bit of time on this with the leaders in particular, we must cushion the impact of Russia's expected halting of gas supply to Transnistria, which would effectively mean that Transnistria goes dark on the 1st of January. That case, we have to be ready to step in quickly in order to ensure that people do not face enormous and unsustainable bills. And after a very difficult campaign on the EU path and a very difficult presidential election with a clear result, but as we work towards what will be a very tough parliamentary election, we cannot have people who will, as a first measure, endure and face enormous and unsustainable bills. So also on the growth facility, I reassured the leaders that for Moldova, the European Parliament is pushing forward fast, as I would like this Parliament to become more efficient and agile in adopting legislation, of course, with full respect to our legislative mandate and powers. Third, we must step up our role in providing global leadership and resolving conflicts in the Middle East. The European Union's role remains vital, from supporting ceasefires to ensuring humanitarian aid and striving, not letting go of this, for long-term peace. In Syria, the situation is critical. We have millions of Syrians who are looking for a free, stable and secure future as Bashar al-Assad brutal regime lies in tatters, and what happens next matters. Whether there is a vacuum, who will fill it, what the risks are. Let's not forget also that there are minorities that need to be protected, also because anything that happens in Syria will have repercussions in our member states. Finally, I also reminded my fellow colleagues in the European Council about the situation in Venezuela, and this is, and not only because of, but this week in Strasbourg during our plenary session, we honoured Edmundo González Urrutia, the country's legitimate president-elect, and Maria Corina Machado, the leader of the democratic forces, with our 2024 Sakharov Prize for freedom of thought. And our message was clear, and I encourage leaders to take this up also in their messaging, that we need to remain united by maintaining our support so that Edmundo González Urrutia can return home next month to take his rightful place as president. The choices we make now, essentially, against all this background and looking forward to 2025 being yet another challenging year, but which is a crucial one for Europe, is that whatever we do now, whatever we say, whatever decision we take will define our role and our legacy on the global stage. Thank you. Thank you, President. We now have the time for a few questions. I'll start with Vitaly from Ukrainian TV. Vitaly Sizov, UATV. I have two questions. One, on Ukraine, during your discussion, do you find, have you found one voice to send signal to Washington, to new administration? Do you see that there is common position of Ukraine and Europe, that this is one voice? And the second, on Moldova, could you tell more how you assess the situation and how prevent Moldova from gambling of Russia? And from your point of view, have EU done enough for this? Thank you. Thank you. First of all, on Ukraine, so I'll tell you that I think one of the best decisions that could have been taken, and also one of the strongest signals, was that on his first day of his mandate, the new president of the European Council travelled to Kiev. We saw also yesterday the Prime Minister of Poland in Lviv, and today President Zeleński is here. The messaging is clear. It has not wavered, even though people were concerned that it would. And also, if you look at what we've done in the European Parliament, with the first votes, the majorities are as big as they were in the last mandate, even though the concern was that they wouldn't be. When it comes to the one line of unity, for me, the whatever it takes
and nothing about Ukraine without Ukraine is something that I feel resonates with all the countries. I was very clear today with the leaders is that we need to also have a common understanding of what peace is. Peace with lasting justice and freedom and dignity is, according to what President Zeleensky has outlined, would be best for his country, and it is one that we cannot look away from as the Ukrainians enter the fourth winter, having been illegally and unjustifiably invaded. On Moldova, first of all, on the growth facility, we have been very efficient as a parliament in speeding up our procedures in the way we do legislation. In other words, when a file comes to us, a committee is identified, a rapporteur, which is the member who will take care of it, will be in place, nominated, and then negotiated. We believe that this could be done as early as February, in time for hopefully disbursements to happen in 2025, and also in order to send a message that when the Moldovans chose the European path, Europe is there for them. On the elections, I cannot say that I'm not concerned, but I will do my part. We have, as a parliament, a very strong democracy support role. And that's what we will do. We have done it in the region, and we will continue to do it also with Moldova. On this, the risk of lights out on the 1st of January, I think there will be growing consensus for there to be an immediate solution that is found to help Moldovans pay the bills that they would not be able to afford if the provision of the supply is cut on the 31st of December. I think that that is something that is doable. We would support it at all costs in the European Parliament, and my message to the leaders, and it was received well, is that we need to do it and be ready for it. Thank you. Second question, Lusa? Yes. Hi, Ana Matos Neves with the Portuguese news agency Lusa. I have a question about the preparation of this summit, because it's the first summit, the European Council, chaired by President Costa. So I wonder what's your feedback about the preparation of this summit, because he has been saying that he wants to make the European Council more efficient. And how do you respond to the request made by Mr. Zelensky this morning about the unity between the US and the EU in the coming year, taking into account that Mr. Donald Trump will start his role in January? Thank you so much. So first of all, I've been coming now to many councils. We started on time, and that is something that I will give credit to the new president of the European Council for. It's not easy to bring all the prime ministers at the same time into the room, and it is also one which shows willingness to work together, around the same table, specifically for coherence and unity, which is so badly needed, and which, let's be honest, was not always shown over the past years. I said it today, and it bears repeating, that we welcome the fact that both the President of the European Council and the High Representative are former members of the European Parliament. And they have shown incredible commitment already in the first few weeks of their function to work with us. We are the co-legislator. We will always be involved. The extent to which we are involved at the earliest of stages will increase the political will. And that requires characters and personalities such as Антоніу Кошта to bring it through. We have already had a very good exchange with Antonio and the group leaders last week, a very long exchange, I must say, a breath of fresh air, of openness and frankness, and we look forward to that becoming regular occurrence, where we will both, myself and President Costa, debrief each other on internal debates and prepare the next meeting. So in other words, if today you see
quite rare that Council conclusions had already been agreed. This also means that leaders will be able to focus on what January, February, March will look like politically. On Ukraine, for Moldova, internally, on migration, on putting into place, finally, Schengen accession conditions for Romania, Bulgaria, etc. Situation in all member states is the same. I wanted to mention something perhaps to link also to the previous question, is the role of the Congress in the United States and the European Parliament's role. So I have had very constructive discussions with my counterpart, the leader of the House in Washington, D.C., and I look forward to restarting them once the administration takes office. And I say this why? Because first of all, we need to make a distinction between what is said and done in a campaign and what is said and done in government. And also, we have congressmen and senators from across the aisle that are willing to work with us. And we will seize that opportunity and ensure that when we are faced with similar questions, such as we were with, for example, the Ukraine facility, we worked together across the Atlantic in order to deliver that much-needed aid. And it was with that, I would say, bottom-up procedure that I will encourage also our transatlantic colleagues and friends to work from both the Democratic and Republican sides that we can mirror here when it comes to daily questions of how we're going to help a nation for its liberty and freedom. Thank you. Another question. Yes, the gentleman in green. Yes. Alexei Sorokin, the Kyiv Independent. I want to ask about sanctions. After 15 rounds of sanctions, Russia is still able to import chips for its missiles and Western parts. Is the European Union planning on actually combating sanction circumvention? Is the European Union planning on going after countries that are allowing this to happen? And also, are we expecting the 16th round of sanctions before the 3rd anniversary of the full-scale invasion? Thank you. So first of all, we should also take pause and reflect on the fact that the European Union was able, unlike ever before, to come together with unanimity, all member states, to agree on 15 rounds of sanctions. I have sat in the European Council in various formats for a decade and a half, and I can tell you that when we had these discussions in the past, we never moved past one, maximum 2 rounds. If sanctions, on the other hand, are circumvented, then they don't work. And therefore, we need to be honest with ourselves. We need to have a frank discussion as to how the alignment is taking place, and if they are being circumvented, what can we do? And I have faith also in the High Representative's ability to pinpoint where we could do better, together with the sanctions envoy, and prepare where we can go further. But also, as we move, if necessary, towards the next round of sanctions, but look at where from the very first round we see that not everything has been implemented. And this is something, first of all, incumbent on all member states, on all countries that are seeking to join the European Union, and also on all countries with whom we have bilateral trade agreements, investment agreements, etc. This is for me a sine qua non, and I think that this would be with a new leadership and a new dynamics also between the Council and the different institutions, we can push harder. Another question? Yes, Christian? Oui, bonjour. J'ai 2 petites questions. La première, vous avez exposé effectivement vos souhaits. Je voudrais savoir si vous êtes écouté, mais je voudrais savoir si vous êtes entendu. J'ai été assez choqué par la réflexion qu'a faite la présidente de la Géorgie, qui est quand même un pays qui à un moment donné a choisi le chemin et la voie européenne.
le sentiment d'avoir été lâché, abandonné, et qu'en fait, on ne fait rien pour les aider, à part faire des déclarations. Et ma deuxième question, c'est une réflexion. C'est vrai qu'il est bon ton, quand on change de président, de taper sur le précédent. C'est vrai que Charles Michel n'était pas exempt de beaucoup de défauts, mais au moins il avait une qualité, c'est qu'il posait les problèmes qui grattent, les problèmes qui font mal. Et j'ai un petit peu peur qu'aujourd'hui, la nouvelle présidence du Conseil soit un peu une présidence qui mette sous le tapis. C'est-à-dire qu'on oublie les problèmes, les Balkans c'est génial, on va tous les faire rentrer, en oubliant les frayeurs, les inquiétudes et les problèmes que ça pose à la fois pour les pays qui veulent adhérer, mais surtout pour les pays qui vont les recevoir. Donc ça, c'est des sujets qu'on a l'impression qu'hier, tout a été abandonné. M. Costa nous a juste dit, oui, il y a des petites difficultés, mais bon, on va essayer de les résoudre. C'est pas ça que les gens attendent aujourd'hui quand ils ont été chauffés par la précédente. Donc est-ce que vous avez peur qu'effectivement, on fasse une présidence 5 ans où on met tout sous le tapis et ça ressort après? Merci. Je commence par la deuxième question. Moi, je pense pas. Je peux vous dire que j'étais là pendant tout le sommet sur les Balkans occidentaux hier. C'était une discussion très franche, très ouverte et très directe, si je peux dire ça, plus que des sommets précédents. Bon, il y a des personnalités différentes. Mais pour moi, je vois un président, oui, différent de quel que nous avions avant, mais un président qui a une très longue expérience de négocier des coalitions difficiles, d'avoir des gouvernements qui devaient être, qui devaient avoir des solutions qu'il a créé lui-même et de résoudre des conflits entre des gens. Et alors moi je vois une personne qui peut faire ça, pas seulement avec nos voisins ou nos pays tiers, mais aussi entre nos États membres. Et on a besoin de ça. On a besoin d'avoir le courage de ne pas abandonner les discussions. De penser que si on abandonne, le sujet va disparaître. Selon mon expérience, et moi j'ai fait comme ça dans le Parlement, quand j'ai un problème, je mets les personnes qui ont les problèmes dans la même salle. Et c'était ça ma proposition aussi au nouveau président du Conseil, d'avoir aussi aussitôt des discussions, pas seulement bilatéralement, mais aussi avec tous les premiers ministres. On va voir, mais moi je ne suis pas trop pessimiste sur ça. Sur la Géorgie, je pense que vous avez raison. C'était pour ça qu'on a invité la présidente hier à Strasbourg. C'est pour ça qu'on a envoyé 7 députés il y a une semaine, parce qu'on a vu qu'on doit faire quelque chose. J'ai parlé pour longtemps avec la commissaire sur l'élargissement et j'ai envoyé mes craintes sur la Géorgie et aussi l'espoir qu'on n'abandonne pas. Les gens qui sont sur la rue avec des drapeaux européens, de l'Union européenne, qu'on ne dit rien à eux ou on ne fait rien à eux. C'est pour ça que quand hier la présidente elle était là, elle était très directe. J'ai parlé aussi avec la haute représentante pour faire quelque chose avec le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que je suis optimiste? Nous devons faire beaucoup plus et nous devons être plus clairs, je pense. Et ça, vous pouvez compter sur le Parlement parce que j'ai aussi trouvé que si on ne parle pas au Parlement, il y a aussi beaucoup des États membres qui cachent derrière nous. Dernière question. El País, je suis désolée. El País. Thank you very much, Eloisa, for El País. It's on Venezuela. You received, as you mentioned, this week Edmundo González and the prize, and you've
push the subject into the Council, which so far has not gone that far as the Parliament has. So my question is, did you get any signal that the countries might be willing to do more on Venezuela, maybe a recognition of Edmundo González? Did you get any feedback on that, or what should or what could they do until January 10th? We need to do more. So along the lines of what I said with regards to Georgia, we have seen a country that over the past decades has gone from the leader of the continent to an autocracy, the largest ever migration emigration move, more than Ukraine, in terms of millions of Venezuelans that have been forced to leave their country, a country that has been completely taken over by an autocratic regime that we need to condemn in the strongest of terms. There again, as a parliament, we saw fit to be vocal. We didn't do it for the first time. We did it also in 2016, if I recall correctly, where we also awarded the Venezuelan opposition the Sakharov Prize. This year, we had before us in the plenary the president-elect and online Ms. Machado, who's the leader of the Democratic Forces. But to give you context, a person who could not physically be present, with a location that has to be protected because of the danger that is faced. And this is a country that we need to keep an eye on, which is why I wanted to bring it to the European Council. In my bilateral talks, the reaction is positive. I would like a little bit more clear language from the Council in general. And this is also another thing that I will work with the new High Representative in this regard. Thank you very much for attending this press conference. And Merry Christmas. Thank you. Happy holidays.